Hopewell Chiwenga speaks out achiti vaadvocate Nelson Chamisa kusiya kwavakaita kushandidzana navaJob Sikhala inhau yekuti vakanzwa kuti vaJob Sikhala vari kushandidzana navice president Constantino Chiwenga panguva yavaJob Sikhala vari muusungwa apo Chamisa accused of saying Job Sikhala was working with Chiwenga. Kusangana kwataita zvakare pana paYouTube channel yenyu yeMagaba News patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti ndiwo mukana wekubaya subscribe kuti patinouya nenhau idzi tichidzitaura tichidzianalyza unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi tauya takabata kubva mumashoko ava Hopewell Chiwenga pamwe chete navaadvocate Nelson Chamisa pova nekuchinjana kwemashoko akanyanya mushure mekunge pakasumuka mutauro wekuparara kwema-opposition movement yeCCC mushure mekunge vakawanda vaishandidzana navaadvocate Nelson Chamisa vakaonekwa vachienda kuZANU-PF, zvakaita kuti Hopewell Chiwenga ataurawo mashoko ake pamusoro pavaadvocate Nelson Chamisa, asi zvakaita kuti vaadvocate Nelson Chamisa vape warning kuna Hopewell Chiwenga ende pakazonyanya kuti mashoko agochinjana pagobuditswa nhoroondo dzavo dzekare pavanga vachiri kuwirirana. So vaadvocate Nelson Chamisa vakazozivisa mashoko achiti takapedzisira kutaudzana naHopewell Chiwenga in 2022 panhamo Alex Mangaisa muri weZimbabwe ndo pakapedzisira kutaurirana. So nhau iyoyo yakaita kuti Hopewell Chiwenga achiuya achitaura mashoko achiti vaadvocate Nelson Chamisa kukanda kwakaita Hopewell Chiwenga pasi pebhazi inhau yekuti pane member of parliament yanga yakasungwa navaJob Sikhala inova iri member of parliament yakaudza kuti Job Sikhala ari kushanda naGeneral Constantino Chiwenga. So now iyi mashoko ndiwo amuri kuona aripo pascreen according to Hopewell Chiwenga. So ndo mashoko avataura vaHopewell Chiwenga. So according to a Zimbabwean journalist and political commentator, Hopewell Chiwenga has publicly responded to Nelson Chamisa in what he has become a heated exchange over the history of Zimbabwe opposition politics. In a detailed response, Chiwenga challenged Chamisa to prove evidence for claims surrounding the former CCC, while also revisiting a disagreement between two men involving opposition politicians, Job Sikhala. The exchanges attracted attention because it touches on some of the sensitive questions surrounding the collapse of the opposition movement and the relationship between prominent opposition figures. According to Chiwenga, the disagreement between him and Chamisa was not simply about personal difference. Chiwenga says that at one point Chamisa contacted him and accused Job Sikhala, who was in prison at the time of working with then Vice President Constantino Chiwenga. So he says Chamisa told him the information had allegedly come from a member of parliament who had previously been imprisoned together with Job Sikhala. Chiwenga says that this was the point at which he and Chamisa disagreed and eventually stopped communicating. He added that making a serious judgment about the imprisoned person based on information that has not been publicly established was unfair, particularly because Sikhala was being behind bar, unable to respond to the allegations himself. This is one of the central issues Chiwenga has now placed back into the public discussion. This argument is essentially that political disagreement should be handled through evidence rather than accusation. So, but Chiwenga did not stop there. He also challenged Chamisa over the organizational structure of CCC. According to Chiwenga, he had previously said that CCC did not have a formal constitutional or a formal leadership organ. Chiwenga says Chamisa publicly accused him
for lying about this. Chamisa, according to Chiwenga's account, maintained that a constitution exists and that there was a formal leadership structure showing position with the organization, including the president, vice president, secretary general, and the chairperson. Chiwenga says Chamisa had indicated that this document could be produced, but in his latest response, Hopewell Chiwenga says that despite receiving what he described as a lengthy response from Chamisa, the actual document he was asking for were not provided, and this is where Hopewell Chiwenga says the argument become a question of evidence. He is effectively asking a straightforward question: if the constitution exists at the relevant time, where the date and officials adopted document, and if the formal leadership structure exists, where is the contemporary document showing that the office vary and their respective position. Chiwenga urged that this should not be treated as a personal battle between individuals. Instead, he says it is a issue about constitution of CCC. So that challenge is significant because the structures and leadership of CCC become major issue during that party turbulent period. The opposition movement expressed intense internal dispute, recalls leadership disagreement, and ultimately a major political split. So ndona uyaita kuti igosumudza mutauro kunyanya pa nawo yava Hopewell Chiwenga pamwe chete nava advocate Nelson Chamisa. So Hopewell Chiwenga is also pushing back against what he described as an attempt to make the dispute about his personal relationship with Chamisa. He said the issue is not whether the two men were once friends or whether their relationship deteriorated. Instead, he wants the discussion to focus on the specific claims that were made and whether evidence exists to support him. The Job Sikhala issue added another layer to the controversy. Chiwenga's account suggested that the disagreement with Chamisa was connected to a serious allegations involving Sikhala at a time when Sikhala was in prison. For Hopewell Chiwenga, the important principle is that an imprisonment political figure should not be judged on a basis of issues like this. So mure Zimbabwe ndona wiri kutaurika ndona wiri kubva kuna Hopewell Chiwenga. Munoti chiine mashoko avo according to Hopewell Chiwenga says advocate Nelson Chamisa stopped working with Job Sikhala after advocate Nelson Chamisa heard about kuti Job Sikhala ari kushandidzana na VP Chiwenga, ari mashoko akabuda apo Job Sikhala vari musungwa. So nawidzi munoti chi ndidzo nhau dzataya tikabata pano pachannel yenyu yatinokuigirai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe kuti mugoziva zvizhinji maererano nezvinenge chibuda, maererano nezvinenge zvichitendera. So vanhu vokomenda paposti yava Hopewell Chiwenga vachiti ask for a friend, where is the court of Chamisa, saying there is an organogram trying to see all the evidence. Vamwe vakati solve your issue like growing up men amane ndo mashoko evamwe. Vamwe vakati this isn't a matter of evidence. Vamwe vakatiwo NDC had once strengthened a system that had structure and many families were catered for in that system. Ndo mashoko evamwe. Vamwe vakati you are now my 100% support. Takasirasirirwa nevanhu ava tichifunga kuti vari kuziva zvavari kuita. Ndo mashoko evamwe. So nhau iripo inhau yekuti kunetsana kwabva pazvinhu zvese izvi kuti pagobuda nhau yakasiyana siyana. Inhau yekuti vaadvocate Nelson Chamisa vakanzi CCC yasvika pakupera ichiparara. Dai panga pane constitution zvaifamba zvakanaka. So advocate Nelson Chamisa vakareplya kuna Hopewell Chiwenga vachiti Hopewell Chiwenga wanditaura pakawanda ende pazvinhu zvese uri kuedza kuda kutaura uchinditsikirira pasi, ende nhau iyoyo yazosumudza zvizhinji ndoyaita kuti Hopewell Chiwenga vataure mashoko aya. So tamirira kuti veruzhinji vamirira kuti Job Sikhala oita respond about nyaya iyi kuti achanga achiti ndizvo here zvakaita kuti arege kushandidzana
vaadvocate Nelson Chamisa kana kuti vachiri kutoshandidzana vari vese. So ndonawo yataya tikabata on our YouTube channel tichikuigirai a political news tichiita commentary and analysis dzatinenge tichinzwa maererano nezviri kutaurika munyika yedu yeZimbabwe, tikutendai nekutsigira kwamaita pano pa YouTube channel yenyu.